Tshivenda ndi madekwana ndine tshanduko ligege ndipatanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 ndadovha hafhu ndalivhuoshelwa nga vhone henefho hayani. Fungo la thoma leri vhagwada bifa la West Bank Palestina vho ḓidzhenisa kha mugwalabo sa nḓila ya u tika vhadzulapo vha Palestina fhaḽa Gaza. Izwi ndi musi khakhathi dza vhukati ha ḽa Israel na tshigwada tsha Hamas dzi tshi khou bvela phanḓa. Nga ḽavhuṱanu ndi he ḽa Israel ḽa vhudza vhadzulapo vha paḓaho miḽioni vha fhaḽa devhula ha Gaza tshikhala tsha u shavhela thungo ya tshipembe. Vha Hamas vho ḓifhima u lwa u swikelela dzofha ḽa u fhedzisela ḽi tshi shuluwa he vha vhudza vhadzulapo avho uri vha dzule. Ichi ndi tshiimo tsha u hanganea tshoṱhe fhaḽa mukanoni wa Rafa wo khethaho shango ḽa Igipita na ḽa Palestina. Tshigwada ichi ndi tshine tsha khou shavha fhaḽa Gaza ho ambarelwaho nga dzi pfudzungule. And I came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here and enjoy. I enjoy here with the ward. With the ward, I can't sleep. Lot of bomb, no water, no food, no nothing, no life here, no life. Malori a u ḓisa thuso ya zwishumiswa khathihi na dzilafho o ita miduba fhaḽa ḓoroboni ya Igipita Al-Irish. Mukano uyu wa Rafa ndune wa pfi ndi wone woṱhe u sa khou langulwaho nga Israel. The humanitarian situation is one which of course we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. There are 6 crossings between Gaza and Israel. All of this crossing are stopped except Rafah crossing. For that reasons, it is very important to cross the individuals, not commodities, not the goods, not the vehicles, but only for the persons who want to go from and to Egypt. Zwi zwo ralo vhambuso wa US vho ṋetshedza vhadzulapo vha ḽa Amerika vha re Israel na mashaka avho vha tsini thuso ya uri vha bve afho nga zwikepe u bva devhula ḽa Haifa u ya Cyprus. I'm here to get on the ship to go to America. Well, the ship is taking us to Cyprus. Vhurangaphanḓa ha vha Hamas vha ri u swika zwino a vha khou dzinginywa nga tshithu. Minister wa vhuledzani na maṅwe mashango Vho Naledi Pandor vha ri vhadzulapo vha Palestina a vha vhoṱhe kha khakhathi ine vha khou ṱangana nayo. Vho Pandor vho amba izwi kha mushumo wa tshihumbudzo wa u elwa tshanḓa tsha minista wa kale kha muhasho wa vhuledzani na maṅwe mashango Vho Aziz Pahad vha lovha mafheloni a ṅwedzi wo fhelaho. If Deputy Minister Aziz Pahad was with us today, he surely would have been devastated by the threatened genocide in the Gaza Strip. For years, many have held the view that eventually reason is going to prevail in that region. And many of us continue to hold to the belief that the forces of compromise might emerge and a negotiated settlement might be found, despite the numerous obstacles and controversies surrounding the final status issues. I am glad that Comrade Aziz never got to see the continual bombardment of the citizens of Gaza going into the 11th day today. A bombardment that is wreaking untold devastation and suffering on people who only wish to live in freedom in their land. Zwichi zwo ralo presidente wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vho dovha hafhu vha ita khuwelelo ya uri hu vhe na mulalo vhukati ha Israel na Palestina. Izwi zwi khou tevhela tshivhalo tshine tsha khou gonyela nṱha tsha vhadzulapo vhane vha khou vhulawa kha masia ayo mavhili. Vho Ramaphosa vho amba izwi madekwe vha tshi khou khunyeledza muṱangano wa maḓuvha mararu wa komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC NEC. ANC NEC has condemned
in the strongest terms the brutal killings of civilians by Hamas. The ANC also has been perturbed by the genocidal and atrocious activities of the State of Israel, which are being directed indiscriminately at Palestinian citizens, shutting them off from all forms of livelihood. Vale hor libusi la ANC boema bo kwatha khandwa dzine dza koliwa kha mashango a mabadi vhakati. Vale hor la ANC vari vha ḓo bvela phanḓa na u tikedza thandululo ya mulalo kha ya mashango mavhili na khandwa dzine dza khou bvelela u mona na ḽifhasi. Presidente vho ita na u kwama fhungo la muḓagasi kha mushumo wo no itwaho swika zwino. Izwi zwi khou tevhela zwe vha Eskom vha kona u vhuisa tshiṅwe tshipiḓa tsha muḓagasi tshe tsha vha tsho kwamea nga nḓila i si yavhuḓi fhaḽa tshiṱitshini tsha u bveledza muḓagasi Kusile, hune nḓisedzo ya muḓagasi wa ḓo engedzedzwa nga megawati dza maḓana a malo. The levels and the frequency of load shedding are expected to improve during the fourth quarter. This is largely due to the return of the Kusile units. Kha fhungo ḽa u vusuludza ḽihoro ḽa ANC he zwa ḓo itwa na u sasaladziwa zwikhagala nga President wa kale Vho Thabo Mbeki, President Vho Ramaphosa vha ri fhungo ḽa u vusuludza ḽihoro ndi fhungo ḽine ḽa kha ḓi tou bvela phanḓa nahone ḽihoro ḽo ḓiimisela tshoṱhe. The commitment that we have made in ensuring that there's renewal in the ANC is a commitment to which we have said we will not reverse from, and we will always seek to move forward. President Vho Ramaphosa vho pfululedza thimu ya lushaka Springboks kha zwi a fhenya shango ḽa France nahone vho ita na u ṱuṱuwedza lushaka uri lu tikedze mabokoboko na dzi Proteas. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho tenda uri vho ḓitika nga khaṱhulo ya muhaṱuli Vho Madondo musi vha tshi ṋetshedza ṱhanziela ya vhuhosi vhatami Zulu Kazwelithini sa ine khosi khulu ya lushaka lwa maZulu. Izwi ndi u ya nga ramilayo wa Presidente Advocate Vho Marumo Moerane he vha ri ho vha hu na ndaela ya khothe musi Presidente Vho Ramaphosa vha tshi dzhia tsheo ya u vhea Zulu Kazwelithini tshiduloni tsha vhuhosi ya maZulu. Mukolo Smakade Zulu u khou itela khaedu tsheo iyo ya u vhea Zulu Kazwelithini tshiduloni tsha vhuhosi ya maZulu. The President agrees that he was guided by the judgment of Justice Madondo, where it was expressly found that the royal family had in fact identified Prince Misuzulu as the successful king-elect. We submit that there was no appeal against Justice Madondo's judgments and findings on this particular point in the SCA. And we submit that it remains valid. It's common cause that the judgment of Justice Madondo was handed down on the 2nd of March 2022, and that the impugned decision by the President was taken on the 16th of March 2022. It's also common cause that the applicant in the Prince Mbonisi matter served and filed a notice of application for leave to appeal in terms of Section 17 of the Superior Courts Act on the 17th of March. In other words, a day after the decision had been made. Ḽiṅwe fhungo ḽi re kha tsengo ya bulayo ḽa meyiwa madzhisiṱiraṱa vhane hapfi vho dzhia vhuṱanzi ha muhwelelwa wa vhuvhili vho ngani Ntanzi vha ṱalutshedza uri Ntanzi o ṋetshedza tshitatamennde tshawe a sa khou tou kombetshedzwa phanḓa ha muimeleli wa mulayo. Ntanzi o ṋetshedza tshitatamennde tshawe luvhili kha madzhisiṱiraṱa vho Vivian Cronje na kha muṅwe pholisa. Madzhisiṱiraṱa vho Cronje vha ṱalutshedza everything that he wanted to say, including the page that I'm here to testify about. Everything or every page was then interpreted back to him. Musi ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga ha muvhigo wa ṱhahelelo ya maḓi vunḓuni ḽa Limpopo.
ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vha khomishini ya pfanelo dza vhathu vho bvisa muvhigo wavho wa ṱhoḓisiso dza nga ha u swikelelea ha maḓi vunḓuni ḽa Limpopo. Muvhigo uyo wo sedza kha vhukoni ha vhahulwane vha tshumelo dza nḓisedzo ya maḓi vunḓuni. Tshivhalo tsha nṱha tsha mbilelo tsho rekhodiwa u bva kha miraḓo ya lushaka malugana na u sa kona havho u swikelela maḓi. Mimasipala u mona na vunḓu i khou kundelwa u ṋetshedza nḓisedzo ya maḓi. U ya nga mawanwa a vha SAHRC, thaidzo i kha zwipiḓa zwa tshivhalo hu tshi katelwa na uri vha na ṋetshedza tshumelo ya maḓi vha khou kundelwa u londota zwiko zwa maḓi. Izwi zwa livhisa kha gomelelo vhunga hu si na mvula dzino dzulela u na. We release this report in the backdrop of the release of the census by the Statistics South Africa, which indicated that there's an increase in access to basic services across the country. But of course, there are exceptions based on the context, and as Pismo has alluded to. U wana tshumelo ya maḓi vunḓuni iḽi zwo fhungudzea lwa miṅwaha ya tshivhalo. Vhaḓivhi vha ri mimasipala a i khou ṋetshedza masheleni o linganaho kha sia ḽa maḓi. Limpopo, for the financial year 2021 and 2022, municipalities spent a combined 606 million on repairs and maintenance, which represents 1.8% of the value of the total infrastructure assets. And as you know, the National Treasury has said that the norm is 8%. But here we find that municipalities are only spending 1.8%. Mimasipala u mona vunḓu i khou lavhelelwa u ṋetshedza vha khomishini pulane yo ṱanḓavhuwaho ine ya vha na gemo ḽa tshifhinga tsha uri vha ḓo tandulula hani khaedu iyi hu sathu fhela miṅwedzi miraru. Arali mimasipala ya nga kundelwa vha ḓo dzhielwa maga a ndaṱiso nga vha khomishini. We take this very seriously because this emanate from the complaints that we receive from the public. And we must also say to you that you might look at the report and say the hearing was conducted back then in 2021. But what we must note is that we have done our work. We have also visited those places recently, and we find that the situation have not changed. So obviously, we will look at the appropriate action, because some of the respondents, sometimes they will say, we will submit, and they don't. So if it need be, we may take this matter to court and have a court order to force them to comply with our recommendation. Kha vhunzhi ha vhupo u mona na vunḓu, vhadzulapo vha kha ḓi livhana na khaedu ya u sa wana maḓi. Zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga ha tshumelo ya maḓi lushakani vunḓuni ḽa Limpopo. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si a SABC. Yangeni hashu ṅweli u amba ngoho ndi khaedu khulwane nga maanḓa. Ndi khou amba zwa zwino ṅwedzi u tou fhela ri sa ḓivhi uri maḓi a bva phaipini. Phaiphi dzi hone mara fhedzi a dzi bvi maḓi. Ndi khou amba zwa zwino thabelo yashu ndi ya uri mvula kha dzine ri wane maḓi a u nwa no bika no ṱamba ngauri zwi khou konḓa zwi khou lemela. Hafha Chombo a huna maḓi. Ri ḓivhi no guma lini u vhona maḓi a khou bva phaipini. Tou thusa nga wone mugero. Mara a dzi phaipini a huna maḓi Chombo. Chombo a huna maḓi na luthithi. Fhungo ḽa ṋamusi ḽo amba nga ha maḓi kana nga ha nḓisedzo ya maḓi u bva kha masipala washu. U tou ḓiambela ngaho ndi khwine tshaulu maḓi uri ri a wane zwi a konḓa. Ri tou a wana zwezwi musi hu tshi pfhi ho lovha muthu hune ra a wana na uri a ḓisiwe ngo iḽa goloi zwi a konḓa. Fhungo ḽa maḓi ngoho zwi khou vhavhesa ngori hafhaḽani Makonde bulasini ri na damu line ḽi tou vha hone line ḽo ita ḽi khou ḓisela vhadzulapo vha Makonde maḓi, mara a ḽi ḓisi maḓi kha vhadzulapo vha Makonde, ḽi dovha ḽa dzhia maḓi ḽa isa kha maṅwe mashango zwine a vha a si mafhungo avhuḓi rine vhadzulapo ra vha ri si na maḓi. Ro livhuwa vhupfiwa havho nga ri bvele phanḓa. Ho no shumiswa masheleni a no fhira biḽioni 3 u lilisa vhabvannḓa vhe vha kwamea kha khombo dza badani fhano Afrika Tshipembe. Izwi ndi u bva kha ṅwedzi wa Lambamai ṅwaha wa 2021 u swika kha ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe ṅwaha wa 2022. Vha tshikwama tsha ndindakhombo badani vha ri a vha tsha ḓo lilisa vhabvannḓa. Vha ri vhabvannḓa vha re kha ḽino shango vha tea u vha na tshikwama tsha ndindakhombo u itela musi wa khombo. Vha tshikwama itshi vha khou shandukisa milayo hune vha ḓo kona u bvisa vhabvannḓa kha u ita mbilo kha itsho tshikwama. U ya nga ha rekhodi ya vha tshikwama tsha u lilisa vho huvhalaho kha khombo dza dzibadani kana RAF, vhadzulapo vhane vha bva kha maṅwe mashango vha vha tshi khou kona u ita mbilo
naho vha sina dzibambiri dzi vha tendela u dzula kha ḽino. Vharafu vha ri vhathu avho vho vhuyelwa zwihulu u bva nga ṅwedzi wa Lambamai 2021 u swika nga Ṱhafamuhwe na ṅwaha. Vharafu vho no kona u badela masheleni a randa dza biḽioni 3.3 kha vhadzulapo vha maṅwe mashango. Vhathu vha zwigili zwa malo ndi vhane vho vhuyelwa nga tshifhinga tshenetsho. Vha tshikwama itshi vha khou dzinginya ḽa uri vhadzulapo vha maṅwe mashango vha vhe na ndindakhombo dzavho musi vha tshi khou dela ḽino shango u itela musi wa khombo sa zwine zwa itwa na kha maṅwe mashango. We're proposing now is that foreign nationals are not going to be catered for in the claims for the RAF. And our argument is that if Macintosh goes to Zimbabwe, or goes to Lesotho, or goes to practically any country, to Europe, Asia, or anywhere, you are required by law of those countries to have insurance to cover you in the event that you get involved in an accident, or if you need to go to a hospital, or if you need that kind of social benefit. Nga chino chifhinga va African Diaspora Forum vari izwi a zwi tou vha zwavhuḓi uri vhaṅwe vhadzulapo vha maṅwe mashango vha bvisiwe kha u vhuyelwa nga tshikwama tsha RAF. All these people basically use that same fuel, and it's based on a very wrong concept that assumes that if somebody is a foreign national, they don't pay taxes. When people do not understand the different regimes of taxation that fund the various activities like RAF, which is funded by taxation that comes mainly from fuel. So I think it's something that stands, really to be challenged. Vadzangano la e-hailing va khou ṱuṱuwedza uri vha tshikwama tsha RAF vha bvise vhadzulapo vha maṅwe mashango vha sina ubambiri dzo vha tendela u dzula kha ḽino fhedzi. Anybody working legally should be protected, but in the case that a RAF has some other further conditions, maybe they should consider those as opposed to completely expelling them. Makomedzo a lushaka o guma u swikiswa vhege fhiraho. Mulayotibe uyu a u nga ḓo iswa phalamennde vha tshikwama tsha RAF vha ri vha khou isa khuwelelo vhathuni ya uri tshikwama itshi a si tshone tsha u vuwa ngatsho. Hurumelwa u bva Netherlands kha dzikhamphani dza Dutch vho dalela bulasi ya mitshelo ya Westphalia vhuponi ha Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo. Tshipikwa tshihulwane ndi tsha u ṋetshedzana nḓivho ine ya ḓo vhuyedza khamphani dzoṱhe dzi re Netherlands. Izwi ndi tshipiḓa tsha madalo a maḓuvha maṱanu nga vhurumelwa u bva Netherlands fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Zwa ri vhaḓisela zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Doḽara ndi 18.76, bondo ndi 22.85, euro ndi 19.85, pula ndi 1.37. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,926, platinum ndi $899, oil sonkunakiswaho ndi $91.48 nga fagi. Ana musi mafhungo o gumanepa, Jennifer Matsira u khou tevhela na mutsho nda. Loko vhashu kha rabelese mutsho washu zwi wone wa fara spio no rekho shebelesa zwine vha khou tsivhudza zwone nga maanḓa ro lebesa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape asi zwinzhi zwine zwa khou lebelwa ngeno vhukati ya shango ḽashu fhedzi ku vhonala u mutsho ne wa ḓo rothola fhedzi ari tshi ṱwa ri shebelesa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu-Natal ku vhona dzi mvula khizila dzi khou vhona dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na musi ri khou gonya kha vunḓu ḽa Mpumalanga ri tshi dzhena ngeno vhukati ya shango ḽashu vunḓuni ḽashu ḽa Gauteng na vunḓuni ḽashu hanefha ḽa Limpopo hone ri khou bvela phanḓa nga u ralo zwiṅwe hafhu zwine vha khou ḓi dovha vha tsivhudza zwone zwo ngeno vhukati ya shango ḽashu hu khou vhona hu tshi ḓo vha hu tshi khou fhisa ngeno kha phende ya shango hone ha vhonala tshi ḓo ḓivha hu tshi khou rothola ni mutsho rothola vhukuma wa makole na mahaḓa fhethu fhambana ri shebesa vunḓu ḽashu ḽa Eastern Cape na musi ri tshi khou gonya ri shebesa vunḓuni ḽashu ḽa Free State ra vhona hone ho fhola zwavhuḓi fhedzi u ḓo rothola ngeno vunḓuni ḽashu ḽa Gauteng KwaZulu-Natal nahone tshifhinga dza ḓi vhonala dzi tshi khou ḓi rothola mvula dza vhonala dzi tshi nga dzi khou rapuwa fhedzi vhusikwa na musi dzi ḓo ḓi ṋea maanḓa hanefha ḽa KwaZulu-Natal mvula dza zwirulu dzi khou lavhelelwa kha vunḓu ḽashu hanefha ḽa Limpopo nahone vha khou tsivhudza zwori hu ḓo vha na mvula na maḓumbu dzenedzo mvula na maḓumbu zwa ḓi kwama na vunḓu
vundu la Gauteng ri ko toa go shabesa kha ḓuvha la matshelo ri khou lavhelesa ra wana uri mutsho no khou vhona tshi ḓo vha u vhukati ra khou shabesa Johannesburg temperature tsi kha 25 degrees ra toa go lavhelesa na fhala Pretoria ha vha u rapwa zwavhuḓi nga 26 degrees ri ko toa go shabesa kha vundu la Limpopo hone hu khou vhona na temperature dzi fhasi Polokwane 22 degrees ha rothola vhukuma nepala le phala le hapisa nga 31 degrees Mesina 29 degrees ra lavhelesa hapo na kha vundu la Mpumalanga hanefhala hone mvula dzo ḓo vha dzi tshi khou no khou vhona na temperature dzi fhasi vhukuma Emelo 19 degrees ra lavhelesa na fhala Mkhonto na hone ḓo vha kha 19 degrees ra muzoni mutsho ndo khou rothola kha vundu lothe la Mpumalanga na una mvula khou lavhelwa hanefhala ri ko toa pori shavhelesa kha vundu la KwaZulu-Natal no no khou vhona tshi ḓo vha hu tshi khou rothola fhethu fhambana Port Shepstone temperature dzi fhasi nga 24 degrees ra lavhelesa phala Ulundi 25 degrees na phala Vryheid na hone hu khou vhona temperature dzi ḓo vha dzi fhasi nga u Eastern Cape hone hu khou vhona no no tshi ḓo vha hu tshi khou rothola vhukuma sezwi mvula zashu dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na hanefhala Makhanda ra lavhelesa ḓo vha kha 25 degrees ra lavhelesa hapisa phala Craddock nga 30 degrees Mthatha 26 degrees ri ko toa pori shavhelesa kha vundu la Western Cape a una mvula dzine dza khou lavhelwa fhethu temperature zone dzi khou vhona tshi ḓo vha dzi fhasi phala George nga 21 degrees ra lavhelesa hafhu na phala Beaufort West temperature dzi nṱha nga 31 degrees ri ko toa pori shavhelesa vundu la National Northern Cape ni mutsho una ḓo vha u tshi khou fhisa vhukuma hone ri khou shavhelesa fhethu nga Kuruman 31 degrees ra lavhelesa phala Uppington 36 degrees na kha vundu lothe la Northern Cape hu khou vhona tshi ḓo vha hu tshi khou fhisa nga u tou kha vundu la Free State na hone vha khou tsivhudza uri hai hu ḓo vha hu tshi khou fhisa fhethu fhambanaho fhedzi a si mutsho no ḓo fhisesa Welcome 27 degrees ra toa pora lavhelesa na hanefhala kha vundu la Northwest na hone hu khou vhona tshifhinga tshi ḓo vha dzi vhukati ha fhisa Vryburg nga 31 degrees ubva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi